Good morning and good evening to everyone. Lời chào toàn thể tất cả quý vị. So, whenever you're listening Dharma teaching, contemplation, and meditating, which is really, really important, I always encourage all of you. So, always carry right motivation with generating borders of the mind, and whatever we do, so then that can, in order to beneficial to self, beneficial to all other sentient beings as well. Và khi chúng ta có cơ duyên để mà lắng nghe giáo pháp, để tư duy và thiền định, thì chúng ta kết hợp tất cả những phương pháp này hoặc là bất kỳ cái pháp hành nào cũng cần phải khởi Bồ Đề tâm như là một động cơ chân chính. Có được như vậy thì cái lợi lạc sẽ rất là to lớn cho bản thân người thực hành cũng như là cho khắp tất cả chúng sinh. So today our topic is how to we can practice peacefully, or how to we can say make practice can peaceful. So we can talk both ways, you know. So when we practice Dharma, peaceful or not, that depends also really again everything's which is depends motivation. So when we have a right motivation with generating borders of the mind, when you have extraordinary Dharma mind, when you understanding, so that can make you automatically peaceful and appreciating. When you are meeting Dharma, you have chance to practice Dharma. Và cái chủ đề ngày hôm nay thầy muốn chia sẻ với tất cả chúng ta đó là cái sự an lạc ở trong thực hành giáo pháp. Và khi mà chúng ta bước vào con đường thực hành pháp, có được cái sự an lạc hay không, tất cả đều quy về cái động cơ đưa dẫn chúng ta bước vào con đường thực hành. Và động cơ đó chính là tâm Bồ Đề. Chúng ta có được Bồ Đề tâm rộng mở, chúng ta có được cái tâm pháp thuần thiện, thuần tịnh, thì chắc chắn cái pháp hành của chúng ta nó sẽ
trở nên hết sức là an lạc, và cũng là một cái cơ duyên hết sức là quý giá, là tốt lành để mà chúng ta có thể gặp gỡ và thực hành được giáo pháp. So when you understanding how luckiness, how fortunate we are reborn in the precious heavenly life, and particularly in the meeting and the Dharma, especially I can say, which is a part of the Mahayana, whereas when we have in order to practice. So when you see which is a positive parts, then actually this can bring also peace and also foreshadowing to our life. Và nếu mà chúng ta thật sự hiểu được là mình đã may mắn đến giường nào để có được cái sự tái sinh thân người này, đã may mắn đến giường nào khi mà chúng ta có cơ duyên gặp gỡ được giáo pháp theo con đường thực hành giáo pháp đại thừa, thì nhìn vào tất cả những cái điều này một cách tích cực, chúng ta thấy rằng là cuộc đời chúng ta phải nói thật sự là may mắn và thật sự là trân quý. So when we understanding that great golden opportunity, we have a chance to practice Dharma. Like for example, we doing often Nunnery practice together, even in Zoom or together. So when you have a pure Dharma mind, so that can really is like you can see how much joyful and happiness and peaceful bring into our mind and the body together. Nếu chúng ta hiểu rằng là cái cơ hội vàng mà chúng ta có được để mà gặp gỡ và thực hành giáo pháp như vậy thì nó phải nói là vô cùng hiếm hoi. Ví dụ như nếu chúng ta có được cơ duyên tuyệt vời để mà thực hành Nunnery, dù rằng là cái thực hành đó chúng ta cùng với nhau thực hành hay là thực hành thông qua Zoom thì cũng vô cùng quý giá. Chúng ta suy nghĩ một cách tích cực và thuần tịnh để thấy rằng là cái cơ duyên này nó không thể nghĩ bàn, không dễ gì mà gặp được. Thật là quá vui, thật là quá hạnh phúc, và chính vì vậy cái sự an lạc nó sẽ khởi lên trên cái bước đường thực hành của chúng ta, cho cả thân và cả tâm mình. So when you can see all those great opportunities, have chance to practice. So when you see that, you can really and rejoice to yourself. So you can thinking, that because not for extending and many past lifetimes, so which is earning accumulation merit. So this accumulation merit can source of result. So I'm meeting Buddhism, and particularly I follow Vajrayana and practice all these very profound Nyungne, Ngondro, and all the ritual things. So how I'm fortunate, when you have that kind of mind, so you can see and virtually and rejoice, and also this can bring happiness and peace. Và như vậy chúng ta thấy cái cơ hội tốt lành mà chúng ta có được ở đây để thực hành giáo pháp thật là hiếm hoi, và chúng ta cần phải hoan hỷ với tất cả những cái điều mà chúng ta có được. Những cái điều mà chúng ta đang có ở đây như là một thân người quý giá, một cơ hội tốt lành gặp gỡ và thực hành giáo pháp, nó không phải là điều tự nhiên, chính là sự tích lũy công đức trong cả ngàn năm để ngày hôm nay trổ quả ra, chúng ta mới có đủ cơ duyên để mà gặp gỡ được Phật pháp, gặp gỡ được giáo pháp đại thừa, và đặc biệt là gặp gỡ và thực hành với những cái giáo pháp thầm thầm vi diệu như là Nunnery, như là Ngondro. Và cứ suy nghĩ đến cái mặt này là mình đã cảm thấy an lạc, mình đã cảm thấy vui mừng rồi. So each time
when we practice Nunnery together, I don't know you can feel or not. I can feel myself. So after finish or during the Nunnery time, so most really significant, most benefit things when we practice that ways. So after that, eventually we can feel, source of the blessings and the purification, even physically and also mentally. So that can bring also peace. Và khi mà mỗi lần chúng ta có cơ duyên để mà thực hành pháp tu Nunnery cùng với nhau thì thầy không biết là tất cả các con đã có cái sự cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng bản thân thầy thì thầy thấy rằng là trong suốt quá trình thực hành và cũng như là sau đó là một cái sự an lạc nó khởi lên trong tâm, một cái sự tịnh hóa nó diễn ra trên cả bề mặt của thân và tâm rất là rõ ràng, và đó chính là cái sự an lạc có được trong cái sự thực hành giáo pháp. And the same time, as we are Dharma practitioner, so when we practice Dharma, so don't rely too much upsides. So most important, we need, in order to putting our body and the speech and the mind put together and putting effort. When we put effort, so then definitely that can bring source of a good result. Otherwise, we rely too much from upsides. If we are not put so much effort, so then very difficult to get a good result. Và để cho cái việc thực hành nó có được cái sự an lạc, nó có được cái kết quả thì thầy nhắc rằng chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hết mình bằng cả thân khẩu ý của chúng ta để bước vào con đường thực hành. Đừng dựa vào tha lực quá nhiều, phải tự bản thân chúng ta phải tự thực hành, tự tịnh hóa thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái kết quả nó diễn ra nơi thân và tâm mình. Nếu mà chúng ta dựa quá nhiều vào tha lực và không có được cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân thì chúng ta cũng không sẽ có được cái kết quả như mong đợi. So how do we can put effort daily our life, our routine, like practice? So morning, whatever you do, your daily, your practice. So afternoon, whatever you have, also daily practice. Every day, you're never missing. And the same time, as I said, always mentioned to all of you. So try to watching on our natural mind. And when we put effort that way, so eventually you can also feel when you all your ritual prayer routines, when you finish, you feel very safe and also very cool. And when you're missing sometimes, so like part of that and not time to practice or lazy, and you feel something lost eventually, Because when you build up habit that way, and with the right motivation, so we can, in order to purify negative karma and also build up a good habit, and also we can build up mindfulness. Và làm sao để mà chúng ta có thể có được cái kết quả trong sự hành trì mỗi ngày thì chúng ta có các thời khóa từ sáng trưa chiều. Chúng ta hãy cố gắng gìn giữ thời khóa của mình, gìn giữ cái sự thực hành liên tục trong ngày, và cái cách thức đó chính là hãy luôn luôn quán xét tâm thức của mình, nhìn thẳng vào trong tâm của chúng ta. Rồi khi chúng ta có được cái sự nhìn vào trong quay về như vậy thì bất kể những cái pháp hành, khi chúng ta thực hành xong chúng ta cảm thấy có một cái nguồn năng lượng giá trị, chúng ta cảm thấy được có một cái sự an lạc trong tâm thức mình. Và khi chúng ta không làm như vậy thì chúng ta cảm thấy một cái sự thiếu vắng nào đó trong cái sự thực hành của mình. Càng thực hành gìn giữ cái chánh niệm như vậy thì qua thời gian chúng ta xây dựng được một cái thói quen tốt, một cái thói quen nó giúp cho chúng ta sẽ nhanh chóng để tịnh hóa được
giúp cho chúng ta tiến tu trên con đường thực hành và giúp cho chúng ta đặc biệt là phát triển được cái sự chánh niệm tỉnh giác thông qua pháp hành này. So everything really back to in a practice, practice. So practice many different ways we can in order to practice, but mainly most significant, most beneficial practice things. So as I encourage all of you, Munro, and then time to time we can practice Nyungne, and then whoever finishes Munro, 1 or 2 or 3, continually if they can, that's best ways. But if we can't, and then we can go also second step. So we already have this structure and also practice that ways. Và khi mà nói về sự an lạc trong tâm thức mình, cái kết quả thì chúng ta cần phải nói đến sự thực hành, và tất cả mọi điều cũng phải quay về đối với sự thực hành. Đó là cái cách hữu hiệu nhất để mà chúng ta có thể cảm nhận được cái kết quả trong việc thực hành giáo pháp. Và hai cái giáo pháp thì luôn luôn nhắc đi nhắc lại chính là control, như là một giáo pháp nền tảng, và kết hợp với Nunnery khi mà chúng ta có cơ duyên thực hành. Thì khi mà ai có cái điều kiện đã thực hành và hoàn tất control một lần rồi, thì chúng ta lại cứ tiếp tục để mà phát triển cái sự thực hành thông qua làm lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 của cái pháp hành control. Then when we practice, peaceful or not, this sometimes we also thinking like environment, and also like practice ways, many different ways. But if you don't have peace of mind, and you don't set up, so then very difficult to be peaceful mind when you practice. Và khi nói về việc thực hành để mà có được sự an lạc hay không, thì chúng ta cần phải nhìn vào tâm thức mình. Chúng ta cần phải có một cái tâm thức tích cực, luôn nghĩ về điều tích cực, và cái điều đó nó giúp cho cái sự an lạc nó sẽ hiện diện ở trong tâm thức mình. Còn bằng không thì rất là khó để mà chúng ta có được cái sự an lạc thông qua bất kỳ cái sự thực hành nào khác. So how do we can set up like peacefulness in our mind? So that depends, everything is really in our mind. Why I'm saying this? Because Buddha taught us everything is in your mind. If everything is not in your mind, you can see, like poor people how to survive, Rich people must be happy forever, but not. Depends their conditions and their conceptions, So if you have right conception, you are living in the very harsh condition and the very poor, but you will live very peacefully and happily, because that's your mind, If you don't have right conceptions, no matter how much you are living in the luxury conditions, you will never be peace and never be happy, always miserable situation, because everything mind. Và Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi điều không đâu khác đều diễn ra nơi trong tâm thức của chúng ta. Như vậy cái sự an lạc bản thân nó cũng là một cái cảm nhận của tâm thức mình, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, nó không phụ thuộc đặc biệt vào những cái vật chất mà chúng ta có thể sở hữu. Tại vì nếu không như vậy đó thì người nghèo sẽ chắc chắn luôn luôn gặp đủ loại
khổ đau và không bao giờ cảm nhận được một chút cái sự an lạc hạnh phúc nào. Và ngược lại, người giàu thì sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và an lành. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Có những người rất giàu có nhưng cũng tràn ngập những cái sự khổ đau, và có những người thiếu thốn về vật chất nhưng họ vẫn cảm thấy cái sự an lạc hạnh phúc trong tâm. Do vậy khi mà chúng ta có được cái sự an bình trong tâm thức, có được cái tâm an lạc, thì bất kỳ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái sự vui vẻ, thoải mái ở trong tâm mình. Còn nếu không có cái sự an lạc trong tâm thức thì ở hoàn cảnh dù tốt cách mấy, chúng ta cũng không thể nào cảm nhận cái sự an bình hạnh phúc. So that reason very, very important to we need practice. When we practice, as I said, don't rely too much upside. You can set up in your mind and the positive thoughts, positive ways, positive actions. So when you set up that ways, so your brain naturally and very peaceful. If you don't have that kind of mind, you can see sometimes our ordinary conception, ordinary mind, turning into very much paranoid, and even other people not talking badly, not thinking badly, but sometimes suspecting or thinking other people wrongly, because which is very much in a paranoid ways. Then this can bring unpeaceful and also unhappiness. So when you understand the Dharma, you are a good Dharma practitioner. So we have many different ways we can thinking, and especially you can consider everything is not ordinary, so which is considered extraordinary. So even your Dharma brother or Dharma sister or anyone, so you can thinking, because that's not just like ordinary life. You can thinking which is like Buddhas and Bodhisattvas and Avalokiteshvara. So when you have that kind of pure mind, then this can bring naturally and the peace, and also really is purify karma and also bring happiness. Và để có được cái sự an lạc thì chúng ta cần phải thực hành, đó là điều chắc chắn. Và khi mà thực hành thì chúng ta đừng có dựa vào tha lực bên ngoài, mà chúng ta phải tự thân mình vận động để mà thực hành, xây dựng cái sự bình yên trong tâm thức, để có được những cái lời nói và những cái hành động thuận thiện. Và cứ kiên trì và tự thân bước trên con đường thực hành thì dần dần tâm thức của chúng ta sẽ trở nên hết sức là an bình. Nếu không thì chúng ta rất là dễ trong cuộc sống này dễ gặp những cái sự cáu giận, và thậm chí là có những cái sự hoang tưởng, cứ nghĩ là người này người kia họ sẽ làm cái điều gì đó không hay, hay là họ đang làm những cái điều đó xấu đối với mình. Và khi mà một người thực hành giáo pháp có được những cái sự tinh tấn, một hành giả tốt lành, thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều cách để mình an định tâm thức của chúng ta, để mà luôn luôn khởi phát những cái suy nghĩ tích cực về mọi điều. Đặc biệt là đối với huynh đệ kim cang, chúng ta cứ quán tưởng tất cả huynh đệ kim cang, tất cả đồng đạo và tất cả chúng sanh khác đều là hiện thân của Quan Thế Âm, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều tốt đẹp, và từ đó nó dẫn đến cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc ở ngay chính trong tâm thức của mình. So daily our life, when we practice, so which is really, really important, and you can apply everything in the meditation. When you apply everything in the meditation,
you can look in your mind. When we watching on our mind, if we keep our mind, so everything come to in our mind, and also easy to handle, you know. So if we are not watching in our mind and turning to like whatever thoughts comes, and we try to follow that way, so then that can bring also many distractions and many confusions and many conflicts, because we are not continually watching. So when we watching, one way is very difficult to handle and bring and the peace. But one way is if continually you putting effort into the watching on our mind, so we can eventually bring all the peace and contentment, because we are not enough to watching, like wherever go, whatever do, letting always do, not focusing, not concentration. So that reason, then our mind go everywhere, do everything, every thought comes in our mind. So therefore, very, very important to watching. And that we can't say controlling, you know, we try to controlling, but we cannot control our mind. Just you can keep watching. Doesn't matter good or bad, whatever thoughts. So you are aware. You can use your awareness. And then when you realize that, so how busy our mind and how our monkey mind, you know. So then slowly we can, in order to tend in our mind, when our mind tending, when our mind tend, so this can bring you a peaceful Dharma practitioner. So why we are turning to unpeaceful Dharma practitioner, very aggressive and very angry and very talkative and very jealousy mind, all those things, because we are not watching on our mind. We always consider outside too much, rely too much outside, thinking too much others. So that reason, then all these negative things, unpeaceful things bring in our mind. Và mỗi ngày thực hành, thầy khuyên tất cả chúng ta nên thực hành thiền định. Thì thông qua cái pháp hành thiền này, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào trong tâm thức của mình. Và khi mà chúng ta quán chiếu tâm thức của mình một cách rõ ràng rồi, thì tất cả mọi điều nó sẽ trở nên hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là an lạc. Nếu mà mình không có nhìn vào trong tâm mình á, thì chúng ta rất là dễ bị cuốn theo tất cả những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ nó diễn ra trong đầu, và dẫn đến cái sự mệt mỏi vô cùng khi mà chúng ta cứ chạy theo những cái vọng tưởng như vậy. Khi mà mình thực hành nhìn vào trong tâm thức của mình thì nó sẽ giúp cho chúng ta an lạc, và càng thực hành như vậy thì cái sự an bình, cái sự tĩnh tại nó lại ngày càng lớn hơn. Còn nếu không đó thì chúng ta cứ như một cái công cụ làm theo cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng ở trong tâm, nó sẽ làm chúng ta vô cùng mệt mỏi. Và tất nhiên rằng chúng ta không thể dùng cái thuật ngữ gọi là kiểm soát tâm, không thể nào gọi là kiểm soát cái tâm của mình, nhưng chúng ta có thể quán chiếu tâm. Chúng ta nhìn vào tâm xem những cái vọng tưởng nó diễn ra như thế nào. Khi nó khởi lên, chúng ta nhìn vào thì tự nó sẽ biến mất đi. Và thường thì chúng ta không có thực hành theo cái cách thế như vậy, và mọi người dành rất ít thời gian để nhìn vào trong tâm thức của mình, để thấy rằng là cái tâm này nó như là một con khỉ nhảy nhót liên tục với mọi loại suy nghĩ, vọng tưởng, từ
ganh ghen, tật đố, ham muốn, nói nhiều, tất cả mọi điều tiêu cực ở cái thế giới bên ngoài, nó ám vào trong tâm thức của chúng ta và nó luôn luôn khởi lên thành những cái suy nghĩ để nó đẩy chúng ta chạy theo nó. Nhưng thông qua cái việc thực hành thiền, thông qua cái việc quán chiếu tâm thức mình, thì chúng ta thấy rằng chỉ cần nhìn vào nó, quan sát nó thì nó sẽ biến đi và không có đẩy đưa chúng ta để mà hành động theo những cái điều đó. Và khi mà chúng ta thực hành càng lâu, đủ thời gian, thì chúng ta thấy rằng cái tâm nó sẽ được thuần tịnh, và cái tâm thuần tịnh chính là cái tâm an bình. So when you wishing to be peaceful and also happiness, so which is really, really important, daily our life, much as you can watching on your mind, not watching other people's mind, other people's attitude, other people's actions. So when we watching on our mind, so you will never bored. You will always put more effort and more interesting and more peaceful and more happiness. So our ordinary life, whatever we do, everything, you put more effort and you are more bored, and lost interesting. But watching on our mind and concentration, so you put more effort and then more interesting and more happiness. So which is very important that way. So otherwise, like sometimes we have problems, ordinary human beings. So as we are claim like Dharma practitioner, but reality, actual practices are really lost, So as I say, so my word, like sometimes turn into artificial practitioner, So when we are turning that kind of practitioner, then that cannot achieve anything because not real, If you are genuine practitioner, put effort into the Dharma, particularly watching on your natural mind. People say you're good practitioner, not good practitioner. I can guarantee you will get a good result. That good result can bring peace and happiness. Without that, sometimes we are clam-like practitioner, not enough practice, just like showing, how to say, kind of the your dharma is like turning to like model and show off. I do this or that, and in our watching mind is not focusing. So then actual situation comes. Also, we can see everything is blow up, everything is open, So as we are good Dharma practitioner, no matter what the situation, and still you can remain very calm and peace and also happily and harmoniously. Và cái điều mà thầy luôn nhắc chúng ta trong cái việc thực hành đó là sự quán chiếu tâm, và tâm đó là tâm của chính chúng ta. Hãy luôn nhìn vào trong chính tâm thức mình, chứ không phải dành thời gian để mà quan sát người khác, quan sát họ với đủ mọi cái sự nhận xét bên ngoài. Chúng ta cần phải dành thời gian để nhìn vào chính tâm thức mình. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà ở trong cuộc đời này mình càng dành nhiều cái cố gắng nỗ lực lao vào cuộc sống, thì thật ra chúng ta càng gặt hái những cái sự mệt mỏi. Nhưng khi chúng ta dành thời gian
để mà thực hành bằng cách nhìn vào trong tâm thức mình, thì thầy nói rất là vui. Càng thực hành chúng ta lại càng thấy an lạc, càng thực hành mình càng cảm nhận được hạnh phúc. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta có những cái vấn đề đối với con người và thường không xử lý được thì chúng ta thường đổ lỗi do pháp hành. Nhưng mà thực ra đó là do quý vị đã không thực hành pháp một cách chính xác, không thực hành pháp một cách đầy đủ. Và nhiều người lại đến với pháp hành với động cơ không có chân chính. Rồi nhiều khi sử dụng pháp hành như là một cái thứ khoe mẽ, biểu diễn để được tán tụng, chứ không phải là những cái lợi lạc thật sự trong cái việc xoay chuyển tâm thức mình. Thực hành thật sự là cái thực hành quán chiếu chính bản thân cái tâm thức của chúng ta. Và bất kể mọi người nói như thế nào, khi mà chúng ta thực hành như vậy, thầy cam đoan rằng càng thực hành chúng ta sẽ trở thành một hành giả thực thụ. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành nhìn thẳng vào tâm thức mình, thực hành một cách rốt ráo để mà xoay chuyển bản thân tâm thức hành, mà chỉ thực hành để có cái vẻ bên ngoài như là một hành giả, thì cái kiểu thực hành như vậy sớm muộn gì khi mà chúng ta gặp sự cố, gặp những cái hoàn cảnh bên ngoài là nó sẽ bùng nổ ngay. Do vậy cái thực hành quán chiếu là thực hành cốt lõi, là thực hành sẽ đem đến một cái sự an lạc, hòa hợp và hạnh phúc thật sự. So when we practice Dharma, so most our important duties, practice Dharma, and particularly watching on our natural mind. So don't pay too much attention to outside other people's business, other people's problems. So if you are too curious to other people's things, and too sneaky, and too much jealousy, and too much gossiping, I can guarantee you are never peaceful and never harmony. Because all those sources of the negative energy, negative thoughts, negative deeds, negative hearing, everything can eat your inner system, affect physically ordinary life, and spiritually and the Dharma ways. So affect so much. So when you are as a good Dharma practitioner, no matter whatever, having problems, other people, anything, don't pay attention, because that's none of your business. Even people want criticizing or gossiping or anything negative things, just say, sister or brother, I don't want to hear that. When you block that, so then they're not upset and they're also not affect your practice. Then this can bring also peace. Otherwise, you too curious. You want to listen to everything, other people, all the problems, other gossiping. So even when you try to meditation, all those nonsense come and our mind affect your meditation. So therefore, when we practice Dharma, so we need, in order to avoid all the negative thoughts and negative deed, negative hearing, and particularly when we practice Dharma, so if you have positive thoughts in your mind, and like with your brother, with your sister, so not always thinking fault or blind everything, like consider, or they are not possible to having mistakes, because that like you can consider Buddhas and Bodhisattvas. So when you have that kind of positive thinking, then not engage to negative karma and purify negative karma, and also develop positive and also develop peaceful, which is very, very important. Most ordinary life, and particularly whoever have too much negative thoughts, and spiritually or non-spiritually, that can
effect to others, and also your practice cannot really achieve very successfully, because negative can eating all the good deed things. Và cái việc thực hành pháp bằng cách quán chiếu tâm thức của mình là một cái nền tảng hết sức là quan trọng, là một cái pháp hành cần phải thực hành thường xuyên mỗi ngày. Và chúng ta đừng có để ý đến mọi người bên ngoài, đừng có nghe những cái lời bàn tán hay là nói những cái điều không hay về tất cả mọi người. Những cái suy nghĩ, những cái lời nói tiêu cực đó mà chúng ta để nó vào ở trong đầu mình thì nó sẽ ăn vào nơi trong tâm trí của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái sự thực hành của chúng ta. Vì xét cho cùng đó, chuyện của mọi người thì nó sẽ không liên quan đến mình, và chúng ta chỉ cần tập trung vào cái điều lợi lạc nhất cho bản thân chúng ta, đó là việc thực hành giáo pháp. Nếu mà ai cứ muốn lôi chúng ta vào những cái chuyện thị phi thì mình cứ xin lỗi là mình không có muốn tham gia vào, mình không nghe những cái điều này. Còn nếu tâm mình vẫn cứ tò mò, thích nghe, thích bàn tán thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái sự thực hành của bản thân chúng ta. Do vậy chúng ta cố gắng tránh đi những cái lời nói, những cái hành vi, những cái câu chuyện tiêu cực bên ngoài. Luôn luôn khởi sinh cái suy nghĩ tích cực ở trong tâm thức của mình. Cứ nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đều là Bồ Tát, tất cả đồng đạo cũng là hiện thân của Bổn Tôn, và không thể nào Bổn Tôn Bồ Tát thì sai trái được. Những cái suy nghĩ như vậy giúp chúng ta hạn chế đi những cái tiêu cực và làm cho cái sự an lạc trong tâm mình nó ngày càng nảy nở. So peaceful is we need in order to set up on our mind with the practice. Peaceful, we cannot able to buy from shopping center, no matter how much you have money. So peaceful, we need to set up on our mind with practice. Practice, as I said, watching on your mind, daily our life, morning to evening, evening to morning, much as you can. So when you're watching that ways, eventually your mind will be peaceful, not too aggressive, not too violent. Như vậy thì cái sự an lạc là chắc chắn chúng ta không thể nào mua bên ngoài cửa hàng dù rằng là với cái giá nào đi nữa, mà phải tự chúng ta xây dựng ở nơi trong tâm thức của mình thông qua cái việc thực hành. Và thực hành chính là cái việc chúng ta dành thời gian để quán chiếu vào trong tâm thức của chúng ta từ sáng đến tối, từ tối sáng, bất kể lúc nào có thể chúng ta nên quán chiếu tâm thức của mình, càng nhiều càng tốt. Có được như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được những cái tâm bạo động, những cái tâm bất an, lo lắng, phiền muộn, và thay thế bằng cái sự an lạc, hạnh phúc, tĩnh tại nơi chính tâm thức của chúng ta. So when we practice Dharma, so whoever have a lack of the accumulation merit, so then that can bring really many obstacles. So eventually you can see, and sometimes criticizing and the lineage, and criticizing your spiritual master, your spiritual brother and the sisters, and then walk away from lineage. Because this is duty of the really lack of the accumulation merit, and happen that. But Lusa is not us, Lusa is them. Like for example, if you have Dhamma mind, every year we do Nyungne, when we together practice. So you have great opportunity to practice together because duty of the accumulation merit.
when you lack of the accumulation merit, you lost all those opportunities, but never realize, and the thinking or belong to your brothers, sisters, or your spiritual master, and the criticizing, no understanding Dharma, and the walkway from lineage, because that is duty of the lack of the accumulation merit. And also, another ways I can say, really, just I like to mention a little bit of that. So whoever not really and good in the lineage, so harmful actions or doing negative things, I can tell you, I can guarantee, I don't need to say one word. All the Dharma protectors, Dharma palas, we can see very precisely, just they do something silly things and they redraw themselves. We can see. So all those and the cause and the result and also source of the accumulation merit and the lack of the accumulation merit, So whoever have a source of the accumulation merit, so then we can also see, no matter what the situation, sometimes difficult, financially, physically, and mentally, but continually practice very diligently, never give up. So whoever have that kind of mind, that person is a really winner, You are winner more than lottery, Winner enlightenment. So whoever have a disrespect and the negative thinking true lineage and the spiritual master, spiritual brothers, sisters, that person is, I can guarantee, loser, always a loser. Even every time practice loser, every minute also loser, But they don't realize that because ignorance and ego can cover everything. So then this can bring unhappiness, unpeaceful. So whoever have patience, whoever devotions, whoever have tolerance, always peace and happy and joyful. How fortunate to be in this lineage. Continually we can practice. So that kind of mind. Và khi nói về cái công đức trong thực hành thì những ai mà thiếu công đức thì cái con đường thực hành nó sẽ gặp vô vàn chướng ngại. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà trong cái giáo hội những người không có công đức, thường họ sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực để chỉ trích về cái dòng truyền thừa, về đạo sư, về huynh đệ vân vân, và cuối cùng là họ cũng sẽ rời xa tất cả mọi người. Chúng ta thấy mình hàng năm có điều kiện để mà thực hành Nunnery thì đó là một cái sự tích lũy công đức rất là lớn để mà cái trổ quả duyên lành đó giúp cho chúng ta có thể thực hành Nunnery cùng với nhau. Nhưng mà có nhiều vị đã không có được duyên lành đó để mà có thể thực hành Nunnery, đó là cũng do cái sự thiếu công đức. Và đặc biệt rằng là nếu ở những ai mà cố tình làm hoặc là nói những cái điều chia rẽ, những cái sự ác hại thì thầy không cần phải nói một lời. Tất cả mọi việc thì hộ pháp cũng sẽ giúp cho bảo vệ giáo pháp và bảo vệ những người tu chân chánh. Và những ai luôn bước trên con đường thực hành chân chính với cái lòng sùng mộ và cái sự tinh tấn trên con đường thực hành, đó là những người chiến thắng và sẽ luôn gặt hái những cái điều tốt đẹp trong pháp hành cũng như là trong cuộc sống. Còn ngược lại, những ai không bước theo con đường tu một cách thuần tịnh, luôn để những cái điều tiêu cực nó diễn ra ở trong tâm mình, luôn suy nghĩ về những cái điều không hay, không đẹp về mọi điều, thì đó xét cho cùng chính là những kẻ thua cuộc, thua cả trong cuộc đời này và trong từng cuộc sống. Do vậy rằng đã bước theo con đường tu tập hay bất kể việc gì, chúng ta cũng hãy cố gắng xây dựng một cái suy nghĩ tích cực để chúng ta có được những cái công đức đầy đủ để tiến tu trên con đường thực hành và có được cái sự an lạc, hạnh phúc thật sự trong tâm. So then especially when we have a lineage and the group,
which is extremely important. Whoever did all the good things to lineage, beneficial, and hardworking, putting effort. So everybody must be rejoice and put hand together and live up. Like I do, if you don't have that kind of opportunity to other people do things, even you don't have, you can rejoice. And when you rejoice, you earn accumulation merit. So if you are not rejoicing, when you jealousy comes, so then this can distort past, present, future, all the virtuous things. So which is rejoice is extremely important. And particularly all these committee members, how work hard from our Sagong group, our Hanoi group, our Sydney group, our in California group, in Malaysia. Everybody really put so much effort, and they're really grateful, and also I like to say really joyful, and thank you to everyone. Because this is not just like ordinary. We don't have salary to anyone. Everybody voluntarily, everybody put so much effort, kind heart, and all the good things. So that's the reason we have source of the good things, our Barom Kagyu. I'm proud of all of you, really. So sometimes whoever have negative, too much thinking, and to others, so this really, really need to change, you know. That can distort, even you realize or you don't realize. So if you, like for example, if you have your mother, so you talk about very badly your mother, but the people thinking you are not good person because that you talk about your mother is very bad, you know. So if you talk about your lineage or your brother or your sisters, so automatically you are bad image there. But if you talk about good things to each other, say, oh, wonderful. So even that person have no Dharma mind, eventually you can bring giving Dharma mind. So if we have negative talking, negative deeds, so even that person, your friend, have a Dharma mind, say, no, I don't want to go nearby them, then you can automatically pushing away. So how important positive thinking, positive talkings. So that don't misunderstand, okay? Because today I have an opportunity to talk. So most students in the online. So that reason I sharing, which is very important. That's also my duty. Và như vậy nếu chúng ta thấy rằng là bất kể đồng đạo của chúng ta hay bất kỳ một ai có thể làm một việc thiện lành, một điều tốt đẹp, thì chúng ta cần phải vô cùng hoan hỷ đối với cái việc thiện lành đó. Chúng ta cần phải hết sức là trân trọng, động viên, nâng đỡ để mà những cái điều như vậy nó tiếp tục được nhân lên nữa. Còn nếu mà không, chúng ta để cái sự ganh tị nó diễn ra trong tâm thức mình, là nó sẽ phá hủy đi mọi cái công đức của chúng ta, và nó làm cho những cái hành động tốt đẹp nó không có được phát triển nữa. Đặc biệt là trong cái việc mà hỗ trợ mọi người trên con đường thực hành giáo pháp, chúng ta thấy rằng tất cả quý vị đang ở trong ban tổ chức của các đạo tràng từ Sài Gòn, Hà Nội đến Malaysia, California, làm việc hết sức là trách nhiệm, rất là nỗ lực, làm việc rất là cực khổ mà không hề có một đồng nào, đồng lương nào, đồng thù lao nào. Tất cả chỉ chung tay với một mong muốn duy nhất là phát triển dòng pháp Barom Kagyu, muốn giúp cho mọi người có được một cơ hội tiếp cận và thực hành giáo pháp. Chỉ vậy thôi. Thầy vô cùng tự hào đối với tất cả những ai đã đóng góp cho cái điều này, và chúng ta không nên để những cái suy nghĩ tiêu cực diễn ra trong tâm thức của mình khi mà chúng ta nghe những cái điều không hay, không đẹp về đồng đạo của chúng ta. Chúng ta cứ thử nghĩ một cái ví dụ xem rằng nếu mình nghe một cái người nào đó cứ nói xấu về mẹ của mình, thì chúng ta không biết bà ấy như thế nào, nhưng rõ ràng một người con mà nói không đẹp về mẹ thì chắc chắn là mọi người sẽ xem thường. Cũng như vậy, khi một người đệ tử mà nói những điều không hay
về dòng pháp của mình tu, về đạo sư hoặc về các đồng đạo của mình, thì chắc chắn rằng mọi người sẽ xem thường những người ấy. Do đó chúng ta để tránh điều này, chúng ta luôn hãy tỉnh giác để đừng có để những cái lời nói tiêu cực đó xâm nhập vào trong chúng ta. Chúng ta đừng có thân cận với những cái người luôn cố gắng tìm cách để nói những cái điều không hay, không đẹp, để truyền đi những cái ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Thì khi mà chúng ta tránh xa được những cái điều như vậy thì cái sự an lạc nó sẽ vững bền hơn ở trong tâm mình. So, which is very, very important, okay? Think positive and doing positive. And then same time, and as I taught you, meditation. So meditation, daily life, evening and the morning, everybody have a little bit time. So 10 minutes, 15 minutes, even half an hour, you practice every day, little bit of meditation, watching on your mind when you during the meditation time. Whatever thoughts comes, you recognize. Normally, we have always thoughts, but we never recognize. Always confusion and delusion can drive our mind. But when we practice meditation, when you realize the thoughts, that is a first step, is good enough. Continually watching. Và để cái phần thực hành của chúng ta nó có được cái kết quả thực sự thì thầy nhắc chúng ta hãy cố gắng thực hành thiền. Điều này nó quan trọng vô cùng luôn. Mỗi ngày chúng ta có thể dành 5 phút, 10 phút, hoặc ai có thể cố gắng được 30 phút thì rất là tốt. Trong thời gian thực hành, chúng ta liên tục giữ cái sự quán chiếu nơi tâm thức của mình, để thấy được, để nhận biết được vọng tưởng nó xuất hiện và nó biến đi như thế nào. Vọng tưởng nó luôn luôn đầy ở trong tâm, nó diễn ra từng sát na, nhưng mà vì vô minh, vì che chướng, vì không đặt cái sự chú tâm vào, do vậy chúng ta cứ để nó diễn ra liên tục, chúng ta không nhận ra. Do vậy trong cái thực hành này, chúng ta chỉ cần nhìn vào tâm, nhận ra là có vọng tưởng, và như vậy cái bước đầu tiên là một điều vô cùng tốt đẹp rồi. So especially morning when you wake up, you can little bit of meditation, which is really important. And when you practice meditation morning, then that can bring your body and the speech, mind, which is bring very calm and peaceful. So when rest of the day, then your mind also turning very calm and peaceful. Otherwise, like even early morning when you are angry to someone, and then rest of the day, you also feel uncomfortable, unpeaceful. So meditation is extremely important in the daily our life. And whenever you remember, even you are working ordinary things, just you try to watching on your mind. So we need to look after our mind, but we always concerned and watching on our body, but never watching on our mind. So that's the reason we are beginning to enter now into the samsara. So if we carrying concerned our body, that much we concern carrying our mind. So we are eventually part of the enlightenment, but not. We put effort into the wrong place. Và sáng như thầy nói về thực hành thiền đó, thì buổi sáng dậy á là cái thời khắc rất là quan trọng để chúng ta thực hành thiền, dù là ít thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền buổi sáng là chúng ta sẽ đưa cả thân khẩu ý chúng ta vào trong một cái trạng thái tĩnh lặng và hấp thu được những cái năng lượng rất là tốt lành, giúp cho chúng ta có được sự an lạc. Và chính cái sự an lạc buổi sáng đó nó làm cho cả ngày chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thoải mái, thư thái. Và ngược lại, nếu mà sáng dậy chúng ta không thực hành và lao ngay vào trong cuộc sống, rồi đủ thứ suy nghĩ, nhiều khi là bực bội, khó chịu, không thoải mái, thì cả một ngày hôm đó người chúng ta cũng sẽ mệt mỏi theo. Rồi trong suốt một ngày khi mình làm việc gì,
chúng ta cũng cố gắng quán chiếu tâm thức của mình. Nếu mà chúng ta có thể dành nỗ lực, dành công sức, dành thời gian lo cho cái tâm của mình, chỉ cần một phần nhỏ cái công sức mà chúng ta đã lo cho cái thân của chúng ta, thì chắc chắn bây giờ là chúng ta đã rất là gần với cái sự giác ngộ trên con đường tu tập của mình rồi. Tiếc là chúng ta đã dành những cái nỗ lực đó không có đúng chỗ từ trước tới bây giờ. Okay, so we can stop here. Now, question answer. Thầy ngừng chia sẻ cái phần pháp thoại ở đây. Các anh chị có câu hỏi xin gửi về. So the question is for meditation practice, Rinpoche. If some people practice the meditation, they don't put their effect on the focus on the thought, but on the subject, the object, like a statue or like a breath or something. So will it be okay? It's the same, Rinpoche? Yeah, there are many different ways we can practice meditation with object and non-object. Object with you can putting in front of your table, putting Buddha statue or any image, you continually watching with the object meditation. Non-object meditation, so as I said, just watching your mind, doesn't matter good or bad, whatever thought comes, you continually recognize good thoughts comes, happy or excited, bad thoughts comes, unhappy or sad, no need, because just thought is thought, recognize. Và cái câu hỏi đầu tiên là khi mà thực hành thiền đó, có một số quý vị thì không có đặt tâm vào việc quán tâm thức mà đặt vào các đề mục cụ thể, thì thầy nói rằng là những cái đề mục trong hành thiền là vô số nhiều, thì nó có những cái dạng đề mục về vật chất cụ thể và những cái đề mục mà gọi là phi vật chất. Thì đối với những cái đề mục vật chất cụ thể, chẳng hạn như là một hòn sỏi, hòn đá, hay là một tôn tượng, hay là một tấm hình, tất cả những điều đó chúng ta đều có thể sử dụng như là một đề mục để đặt tâm thức vào đó. Và đối với những cái đề mục phi vật chất, chẳng hạn như thầy nói là quán chính nơi cái tâm thức của mình để nhận biết ra các vọng tưởng nó diễn ra như thế nào, thì đó là những cái đề mục phi vật chất. Và những cái vọng tưởng bất kể nó là như thế nào, nó là những cái dạng suy nghĩ, những cái cảm xúc vui, buồn, thì chúng ta đừng quan tâm đến những cái điều đó. Chúng ta chỉ cần nhận biết là có một cái vọng tưởng nó đã diễn ra, như vậy là đã đủ rồi. The second question is Rinpoche. Yes. Some practitioners, they say that they can feel the peaceful during the sessions, but after the session come back to normal life, and they come back to normal life, go to work, and have a problem with people. They can feel the angry, come back again. No more peaceful. So why is that, Rinpoche? Because that's a changing body, nothing is unchangeable. So until we are like very, very profound stage, so we are beginning, we are continually practice. Of course, when anger comes, anger is very powerful, anger can control everything. So that is really important to continually practice. So even when anger comes, you recognize that is also good enough, But most time we don't recognize. Anger give a chance. Always anger can control. But when anger comes, you recognize, because I'm practitioner. Now anger comes.
anger can control me. I cannot give chance that way, you know. So when you recognize it, so eventually anger will be settled themselves. Thank you, Rinpoche. Về câu hỏi rằng thưa thầy, khi mà con tu thì thấy an lạc, nhưng mà hết tu rồi đi vào cuộc sống làm việc va chạm thì thấy là sân hận nó lại nổi lên. Thì như vậy là thế nào? Thì thầy nói rằng là khi mà tu cảm thấy an lạc đã là một điều tốt rồi. Tất nhiên là cái sự an lạc nó không có kéo dài mãi. Khi mà chúng ta bước vào cuộc sống là do chúng ta cần phải thêm thời gian nhiều hơn nữa và nỗ lực hơn nữa để mà tu tập, để giữ cái sự an bình ở trong tâm thức của mình. Và khi mà chúng ta thấy một cái sự sân hận nó nổi lên mà chúng ta nhận biết nó là sự sân hận đã là một điều tốt rồi. Và từ từ chúng ta cứ tập để làm sao chúng ta nhận biết, không cho cái sự sân hận trong tâm của mình nó thúc đẩy thành những cái hành động gây ra những cái điều không hay. Và cứ như vậy từ từ thì những cái sự sân hận chính nó cũng sẽ biến mất. So most time we don't recognize anger comes, you know. So that reason we always belong to other people. Other people make me upset, or like that reason I'm angry, this. But when you recognize, so then you're thinking, oh, that person, her or him, because that anger can pushing them. So that reason that person is angry, sorry for him or her. You have that kind of mind. So then this compassion can also release that person in order to also hope to settle anger, and your side also anger will be settled. Và khi thực hành chúng ta thấy rằng khi mà mình có thể có được cái khả năng nhận diện ra cái cơn sân hận và hóa giải nó để nó tan biến đi và không có diễn biến tiếp theo thành những cái hành động khác, thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng những người khác khi họ nổi giận lên thì họ không muốn như vậy, nhưng mà đó là do cái cơn sân hận thúc đẩy họ. Và khi chúng ta hiểu được cái chân lý này thì cảm thấy rất là thương cho các quý vị đang bị cái cơn sân hận nó nổi lên, nó quấy nhiễu và nó dày vò. Do vậy chúng ta càng cần phải thực hành hơn nữa để mà có thể kiểm soát và thuần tịnh được những cái cơn sân hận như vậy. Another question is that meditation practice is not only in Buddhism practice, but also in India yoga and many different and way and religions. They also have a meditation. So what's the difference, Rinpoche? So yeah, of course, every religion has a meditation, you know. So purpose is really same. So bring our mind calm and practice yoga. So and Hindu yoga and Buddhism yoga totally different, you know. And the Buddhism yoga, so 6 yoga naropa, which is a union of wisdom and emptiness and compassion together. So Hindu yoga is very much like apply and exercise, you know, and they have some like part of the all the channels wind, but it's not profound like it's like Buddhism 6 yoga naropa. Và câu hỏi tiếp theo đó là xin thầy cho con biết là thiền không chỉ có trong Phật giáo mà cũng có trong yoga Ấn Độ. Như vậy thì khác biệt nhau như thế nào? Thầy nói rằng cái phương pháp thiền này không phải là một cái sự thực hành đặc thù riêng của Phật giáo. Trong rất là nhiều tôn giáo và những cái sự thực hành khác đều có thiền. Tuy nhiên thì đối với cái thiền của Phật giáo và đặc biệt là đi theo con đường Kim Cang Thừa, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có 6 pháp du già của Naropa, đó là một thiền định tối cao để giúp cho chúng ta có thể kết hợp được từ bi và trí tuệ để mà đạt được cái sự giác ngộ tối thượng. Còn trong các phương pháp thiền của chẳng hạn như là yoga của đạo Hindu, Ấn giáo thì nó cũng có thiền, và những cái vị thực hành này vẫn đạt được những cái tầng bậc phát triển về năng lực rất là cao siêu.
nhưng mà cái sự giác ngộ cuối cùng thì nó không có được, giống như là trong các pháp thiền của Phật giáo. Yeah, that's all, Rinpoche. Yeah. For the Q&A. Okay. Yeah. Thank you, Nimala. Thank you, Rinpoche. Yeah. If students have time, so we can practice Mahakala together now. No tight. Mọi người muốn thực hành Mahakala với thầy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Thầy sẽ thực hành Mahakala. Trong.